CNC taper turning program. Okay, is the program is 1 O0001 program 1 is a taper turning one. So taper turning program. The given diameter is 50. So this is the original specimen. Okay, after machining, the specimen is length of the specimen is 25. Okay, total this here 25, here also 25. Okay, total length is 25 mm. Okay, so total length is 50 mm. So okay, total length is 50, this is 25 and this is one is 25. So N001 G28 U0W0 is the home position of the tooling. Then N02 M06 T0 is the change of tool. Okay, if you want to change the tool means one tool there. Okay, so taper turning எந்த tool யூஸ் பண்றோமோ அந்த tool நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணிக்க முடியும். Okay, suppose 3 யூஸ் பண்றோம் T0303 third tool இந்த taper turning operation வரும். Okay, G97 is the rapid speed. Okay, is the constant speed of 1000 rpm. So spindle is rotating in the constant rpm of 1000. Okay, M03 is the clockwise. Spindle is rotating in the clockwise directions. So M08. Okay, M08 is the coolant on. Okay, is the coolant is on. Okay, here coolant is on position. Here coolant is on position. So N05 G00 52 2. Okay, is a 52 2 is the this is the axis. Okay, so initial position of the tooling is the 52 comma 2. Okay, here is the 52 2 is the initial 52. G0 is the rapid positioning of the tool. Okay, G00 48 2. Okay, is the 48 tool means cool tool is come from this point. Okay, so I want to tap at anyone automatically G0. So G01 is the linear interpolation. Okay, this is a linear interpolation. X is 50. Okay, so the tool வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும். ஓகே, x வந்து 50 கொடுத்துருக்கோம். feed rate. Okay, z is 25. Okay, this is the x, this is the z. Okay, this is position is x. Okay, this position is x, this position is x, this is y. Okay, x means on the vertical up and down, z is in the forward. Okay, so z movement. Okay, so automatically 0 1 is the linear interpolation. So tool is come from this like this. Okay, so this operation. Okay, so automatically here also. So next G00 X52 Z2. X is 52. So home position. Full. Okay, automatically tool and then இங்கே முடிச்சுட்டு automatically இந்த பாயிண்ட் இங்கே போயிடும். ஓகே, அடுத்து next வந்து x is 46, z is 2. X is 46. ஸோ டூல் வந்து என்ன x is 46, z is 2 இங்கே வந்துடும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து next is linear interpolation. X is 50, z 25. ஸோ x is 50. ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலாக என்ன பண்ணும், இங்கேருந்து டூல் என்ன பண்ணும், டூல் வந்து ட்ராவல் ஆகும், மெஷினிங் பண்ணிகிட்டே போய் இங்கே நின்றோம். ஓகே, ஹியர் ஆல்சோ இஸ் அ சர்க்குலர் ஒன். தென் நெக்ஸ்ட் டூல் கம் ஃப்ரம் த ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஸோ இங்கேருந்து மறுபடியும் இந்த ஒரிஜினல் பொசிஷன் போயிடும். ஓகேவா? Then next X44. So X is 44 here also. Okay, so automatic tool is travel from this direction. Okay, okay, so next other similar. Okay, X52 and 2. So original position F52 comma 2. Next is 42. Okay, here also 42. Okay, 42 comma Z2. So X is 50, Z25. X is 50. So 42 to 50 travel ஆயிரும். Then next 52. Okay, original position 52 to 40. Okay, 40 distance இருக்கும். So rapid position 40 into 2 வந்துடும். So next 50 to 25. ஓகேவா? ஸோ ட்ராவல் ஆகும், இந்த பாயிண்ட் மறுபடியும் வந்துடும். ஓகே, அடுத்து 38 வரும். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 38 முடிஞ்சால் 36 பொசிஷன் வந்து மெஷினிங் ஆகும். அடுத்து 34 மெஷினிங் ஆகும். 32 வரும். 30. ஓகே, கடைசி பாயிண்ட் தான் இங்கே 30 வந்து நிற்கும். ஸோ 30லேருந்து முடிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஆப்ரேஷன் இஸ் ஓவர். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன ஆகும், இந்த 4A ஃபுல்லாக கட் ஆயிரும். ஸோ நமக்கு இந்த ரெக்யூர்ட் டிஸ்டன்ஸ், நம்ம ரெக்யூர்ட் டைமென்ஷன் நம்மளுக்கு டேப்பர் டர்னிங் ஆப்ரேஷன் நம்மளுக்கு மூலிமா கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபைனலி G0
0 x52 to the original position program. X is 28, so home position. M0 it is a colon is off. M05 is the spindle is off. M30 is the end of the program. Okay, this is the table turning program of CNC. Thank you.